Listen to me, listen to me. Yes. Hello students, how are you all? So welcome to my channel Visual Learning UC students. And I'm happy that you are back again. Well, students, please like, subscribe the channel, tell others because we are making it for you only students. So please watch all the videos and till the end. Okay. So, well, I am happy that we are back again and we are now going to see the line that is I have already spoken to you, that is please listen, please listen. Yes, this is a poem, you see student, and this poem, it tells you something about your own experience. Yes, it is your experience that shows in this whole poem. Okay, although the experience is not that deep, but it has got so much meaning and it has happened in your life, you see students, and it is now happening, you see, because as you are growing, you are going to see these, you are going to feel these things that are shown in this poem, you see students, and you are now going to see the the lines here, and I'll read for you. But before that, we are now going to see the poem. Please listen 2.4, and it is also we are making the warming up activity also. So you have to solve in your homeworks, you see students. It is very important, and we are beginning from the chit chat activity. So what are these questions? There are say 4 questions for you, and you have to give the answers. Okay, so what makes you laugh? Yes, it's a question for you. So funny situations or jokes make me laugh. You can write that. So what makes you angry? Yes, if somebody makes fun of me, then I become angry. Okay. Or what makes you sad? Yes. So when I cannot solve my problems, then I become sad. Okay. When I cannot finish my work, then I become sad. Or somebody talks very rudely to me, I become sad. So these are the answers that you are going to write. And then what makes you happy? Yes. So when I complete or when I get success, I become happy. Or whenever I have a chance to go somewhere or do things that I wanted to do more, I become happy. So these are the things, okay students. Now we are going to see the next part, that is agreement and disagreement. There is a 20 questions you have to form there. This activity is given, but it is activity in group, you see students. So we have to form groups and we have to ask questions. So there is no need to solve this activity because we are not in the school. Okay, if you were in the classroom, then we would have done this activity, but no problem. Now we are going to see the agreement and disagreement type of activity. You see what we have to do. See, form pairs and list what you have to list. So you have to list some questions that you have to form. Okay, and you have to list the things, 10 things that you are going to say discuss with your friends. Okay, and then these 10 things that you are going to discuss, you have to write it. Okay, and then agree or disagree, whether you agree for that situation or thing or you disagree, that you have to see. And the questions are given to the left of your side. Okay, so the on the page number 50, the left side, you are given the agreement and disagreement words and phrases. Okay, so you have to write that answers. Okay, if you agree, see there is, if you agree, the agreement section, you see I totally agree with you, the question, the answer is given there. Then exactly, absolutely, okay, then you are right. These are the phrases given to you students. And then ask for your friend's opinion. Now you are going to ask the opinion of your friend. Okay, and what he will say? He will either agree or disagree. If he disagrees, he will say disagreement, the phrases are given down. No, I don't think so, or I totally disagree. So this is the type of activity that you are going to write it in your notebook. Okay, now
the dialogues or the subjects are given here. See, clothes or latest fashion. So what will you say? Agree or disagree? What will you say to that? The questions that you are going to ask about clothes, I am going just giving you some examples only. Okay, so we will take the clothes. Okay, this subject will take clothes. So what will you say? Do you think we should, now the ask for your friend's opinion. Here the question is given, do you think we should wear fashionable clothes every day? Yes, it's a question given to you. You can write that this question. Okay, so what will be the answer of your friend? So the agreement phrase will say, I totally agree with you, or the disagreement will say, no, I don't think so, because I don't want that I should wear fashionable clothes regularly. Oh, so this is the question that you are going to say or ask, or you are going to answer. Okay, so this is the activity, simple activity it is there, and you can write so many question answer type replies, that is agreement or disagreement. Agreement म्हणजे काय, तर आपण त्याला सहमत आहोत. डिसॅग्री म्हणजे आपण असहमत आहोत, आहे की नाही, सहमत होणे किंवा असहमत होणे. बट हिअर यू हॅव टू राईट युअर ओन ओपिनियन. So this is the activity before you. You can write all these things. Okay. Other thing is that परफॉर्मन्स ऑफ स्पोर्ट्समन अँड वुमेन. मग याविषयी तुम्हाला आता काय सांगता येईल बरं? स्पोर्ट्समन किंवा स्पोर्ट्स वुमन असेल तर ते काय लिहू शकतील? ओके, सो विल व्हॉट क्वेश्चन्स यू विल फॉर्म. मग तिथं काय काय तुम्ही करू शकता क्वेश्चन्स. सो आस्क फॉर युअर फ्रेंड्स ओपिनियन की व्हॉट डू यू थिंक अबाउट दिस स्पोर्ट, व्हॉट डू यू थिंक अबाउट cricket. Okay, so like the questions you can make. Okay, then they will ask or they will tell their opinion, and then you can write the opinion there, and then you will ask them another question. What do you think of not practicing, or if we practice what will happen in this sports? So they will write, or they will tell you about the agreement or disagreement type answers. So you can write it like that. Okay, so fine students, we are now going to see the next activity, that is please listen. This is a poetry for you. I am going to read the poetry. I have these lines here and you will see the lines here. Okay, so read the poem clearly students with me and understand what is said in this poem. Okay, so I am not going to stop. I am just going to read the lines, okay, for you, so that you should understand the rhythm in it. Okay, and then you will understand how the word is spelt. Okay, how should I spell the word? त्याचा उच्चार कसा करायचा त्या शब्दाचा ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. बघा, तर आता मी स्टार्ट करतोय. आय विल रीड द पोएम फॉर यू. हियर्स द रीडिंग पार्ट स्टुडंट्स. प्लीज लिसन. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling my feelings. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. Listen, all I ask that you listen. Don't talk or do, just hear me. Advice is cheap. 20 cents will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. And I can do for myself. I am not helpless, maybe discouraged and faltering, but not helpless. Why you do something for me that I can and need to do for myself? You contribute to my fear and inadequacy. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding
what's behind this irrational feeling. And when that's clear, the answers are obvious and I don't need advice. Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and He doesn't give advice or try to fix things. God just listens and work it out for yourself. So please listen and just hear me, and if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. So this is Poet Unknown, yes students. Now thank you for listening. Well, what is the topic? Yes, it's a topic of listening. Okay, we know that English has these 4 criteria, that is, first listen, speak, read and write. Okay, so we can say listen, read, speak and then write. Okay, the last skill that you are going to learn is write. Okay, see students, when we are born, we are with our mother, okay, and mother speaks. The parents, they speak to you when you are so small, tiny child, you see, and they speak and you listen to them, okay, their words. So listening first, okay, the activity of listening comes first, then other activities come, that is reading, writing, okay, and then speaking. Well, when we listen, we get acquainted with the sound and then we try to speak. Okay, this is what it is all about. So when you want to learn something, we have to listen first, students. या ठिकाणी देखील मी तुम्हाला सांगत आहे, मी काहीतरी तुमच्या संगती बोलत आहे या ठिकाणी आणि तुम्ही ते ऐकत आहात. पण जेव्हा तुम्ही ऐकता आणि बघता त्यावेळेला तुम्ही शिकता विद्यार्थी मित्रांनो. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगत असतो की माझे जे व्हिडिओ आहेत तुम्ही शेवटपर्यंत बघा, समजून घ्या. ते शिकण्याचं तुम्हाला या ठिकाणी एक संधी मिळत आहे आणि ती संधी आपण जर घालवली तर मग मात्र आपल्याला थोडंसं त्या ठिकाणी अपयशाचा सामना करावा लागू शकतो किंवा आपण ती गोष्ट व्यवस्थित करू शकणार नाही असं आपण म्हणू शकतो. म्हणून या ठिकाणी ती पोएम सुंदर तुम्हाला दिलेली आहे बघा. मग स्टॅन्झा वाईज आपण ते समजून घेणार आहोत की कसं आपल्याला करायचं आहे. समजून घ्या. या ठिकाणी तुम्हाला फर्स्ट स्टॅन्झा आहे. हिअर द पोएट इज सेइंग दॅट he is asking you to listen and you start giving him advice. He is asking you to listen, okay, to listen to him, but you are giving him advice. Now what is the difference? He is asking and you are saying something, you are asking him another thing, or you are saying something which you are not answering him, isn't it? He is asking and you are not answering. What he is doing? It is clear that you have not done what he has asked for you, okay, or whatever he has asked for, you are not doing that. So in the first stanza he is saying that. Then what he is saying, when poet asks you to listen to him, in the second stanza, when poet asks you to listen to him and you explain to him that he should not feel so. Okay, so he is asking you something and you are saying that no, you should not speak so, you should not ask me something like that, okay, or you are just saying okay, you be please quiet, I will ask you or I will tell you something and you listen. So you are forcing him to listen, whereas he is asking you to listen to him. He is saying you something. This is what the controversy is there, you see students. And he is then asking you that you are ignoring his feelings, you see. In this second stanza, you are ignoring his feelings, okay, and making his feelings unimportant. है की नाही? So that means you are trampling his feelings. Trampling म्हणजे काय? तर आपण त्याला पायदळी तुडवतो आहोत. पायदळी तुडवणं फार वाईट आहे ना. आपल्याला चांगलं नाही वाटणार की आपल्या काही गोष्टींना समोरच्यांनी लक्षच दिलं नाही. आपल्याला किती वाईट वाटेल, आहे की नाही?
जर मी तुमचं ऐकलं नाही. बघा बऱ्याचदा स्कूलमध्ये आपण क्लासरूममध्ये असतो आणि एखाद्या वेळेला आपले सर आपल्याला विचारत असतात काहीतरी आणि आपण सांगण्याचा प्रयत्न करतो पण ते ऐकत नाहीत. असं बऱ्याचदा होतं. हो, मग त्यावेळेला आपल्याला खूप वाईट वाटतं की सर माझं ऐकत नाहीत. हां, म्हणून मी तुम्हाला या ठिकाणी हेही एक सांगू शकतो की या ठिकाणी आपण जे आता शिकत आहोत ना, या ठिकाणी पण तुमच्या फिलिंग्स मी समजतो आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी तुम्हाला कॉमेंट्स त्या ठिकाणी मी ओपन ठेवलेले आहेत खाली. त्या पोएम आपण जे आता शिकत आहोत ना माझ्या चॅनलमध्ये, तर त्या तिथे जिथे आपला हा व्हिडिओ आहे तिथे खाली कॉमेंट्स आहेत. तुम्ही तिथे तुमचे कॉमेंट्स सांगू शकता. तुम्हाला काय आवडलं, तुम्हाला काय आवडलं नाही हेही तुम्ही त्या ठिकाणी सांगू शकता आणि तुम्हाला काय हवं आहे हेही तुम्ही त्या ठिकाणी कॉमेंटमध्ये लिहू शकता. तुम्ही टाईप करा किंवा तुम्ही त्या ठिकाणी मराठीमध्ये किंवा इंग्रजीमध्ये तुम्हाला काही जर एखादं चांगलं लाईक वाटलं असेल तर लाईक करू शकता किंवा सबस्क्राईब करा. असं काहीतरी त्या ठिकाणी तुम्ही इतरांना देखील तुमच्या काही फिलिंग्स सांगू शकतात या व्हिडिओविषयी. तर दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू डू. ओके, अँड आय शुड लिसन टू यू. So I am listening and you have to speak. Okay, students, this is for you only and you have to tell your problems to your teachers, to your parents. आता या ठिकाणी क्वेश्चन पण त्या ठिकाणी तुम्हाला विचारलेला आहे का, व्हॉट इज द एज ऑफ दिस पोएट यू सी ऑर द स्पीकर. येस, यू कॅन गेस. आता त्याला ओपिनियन सांगायचं आहे ना, मग तो खूप लहान चाइल्ड असू शकतो का हो? नाही नाही नाही, लहान चाइल्डला स्वतःचं ओपिनियन सांगता येत नाही ना. परंतु त्या ठिकाणी तो आपलं जे फिलिंग सांगणार आहे ना समोरच्याला, तो मोठा असू शकतो आहे की नाही. तो यंग आहे अँड दॅट चॅप इज यंग. यू सी, तो 9वी 10वी 11वी 12वीचा विद्यार्थी असू शकतो. ही इज अ यंग चॅप यू सी स्टुडंट्स अँड ही इज टेलिंग यू. सो यू हॅव टू लिसन टू हिम. आणि बऱ्याचदा ह्या वयातल्या मुलांना काहीतरी सांगायचं असतं, या वयातल्या मुलींना काहीतरी सांगायचं असतं. आणि गर्ल चाइल्ड यू सी, दे वॉन्ट दॅट somebody should hear them. ओके, कधी कधी घरामध्ये त्यांना असं खूप बोलावंसं वाटत असतं पण त्यांचं एवढं इम्प्रेशन त्या ठिकाणी होत नसतं असं आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून मग बऱ्याचदा काही प्रॉब्लेम्स ते तसेच राहून जातात, ते सॉल्व्ह होत नाहीत आहे की नाही. मला असं वाटतं. तुम्हाला काय वाटतं? येस, यू राईट युअर ओन ॲन्सर्स. ओके, हिअर न आता पुढं आहे बघा. वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट स्टॅन्झा, दॅट इज वेन पोएट आस्क यू टू लिसन टू हिम. What you do in the third stanza, and in turn you feel you have to do something to solve the poet's problem. Well, he is asking you, the speaker or the person asking you, and you are just going ahead and telling your feelings to him. You are not listening to him, but you are telling your feelings to him. Okay, or you are solving his problems. You are trying to solve his problem. He is telling you something and you are trying to solve his problem. Well, then what happens you see? It's a strange situation, students. It's a strange situation and in effect you have failed. You have failed him. Okay, तुम्ही पराजित केलेला आहे बघा. कारण तो काहीतरी विचारतो आणि तुम्ही त्याला ते सांगत नाहीत. म्हणजेच काय, न ऐकता तुम्ही त्याचे प्रश्नच सोडवत चाललेला आहात. नो, जर तुम्ही त्याचे प्रश्न सोडवले तर विल ही बी एबल टू आस्क यू क्वेश्चन्स? नो. व्हॉट ही वॉन्ट्स टू से, हिज पेरेंट शुड लर्न और हिज पेरेंट शुड लिसन. ओके, आणि जर असं जर झालं तर मग बऱ्याचशा फॅमिलीजमधले बरेचसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतात. कारण स्टुडंट्स ज्यावेळेला मोठे होत चालतात, वेन वी ग्रो वी हॅव दोज फिलिंग्स दॅट समबडी शुड listen to me and what I want to say. Okay, because he is having his own opinions, you see students. So listen. All I ask is that you listen and don't explain. Okay, you just listen, don't explain or give your help. You don't need to help him. Okay, but you have to listen and just hear the poet what he wants to say. This is where he is saying that. Okay, these are the lines that are there. आता बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जोपर्यंत तो त्याचे प्रश्न तुम्हाला सांगत नाही, तुम्ही त्या ठिकाणी त्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकणार नाही. तुम्ही त्याला ऐकायचं आहे. पण आता त्याला त्याचे प्रश्नाविषयी विचारतोय का तो? नाही, कधी कधी फक्त तुम्हाला त्याचं ऐकायचं असतं. ही जस्ट वॉन्ट्स यू टू लिसन टू हिज ओपिनियन, लिसन वॉट ही वॉन्ट्स टू से यू, बट नॉट ॲट ऑल अबाउट हेल्पिंग हिम. डोंट हेल्प हिम. बघा मग काय होतं त्याच्याने, इफ वी हेल्प हिम इन ऑल हिज प्रॉब्लेम्स, देन व्हॉट विल हॅपन? Yes, there will be some different type of situation in his life.
he has not asked you to help, but he is asking you to listen to his voice or what he wants to say. If he just telling you to listen, just you have to listen. Okay, there is no need to help him or go and tell him something about. This is what he has explained here. Okay, so he is telling you advice is cheap. You see, in the fourth stanza he is saying advice is cheap. सल्ला देणं खूपच सोपं आहे आणि ते स्वस्त पण आहे. सल्ला स्वस्तपणे मिळतो. हो, आपण कोणाला एखाद्याला बोललं घरामध्ये की तो पटकन त्याचा सल्ला तुम्हाला देईल. तुम्हाला प्रश्न तुम्ही विचारला की तो पटकन त्याच्या सल्ल्यानुसार तो तुम्हाला सांगेल असं करूच नकोस, आहे की नाही. हे होऊ शकतं. मग काय आहे की वर्तमानपत्रामध्ये अनेक विषयांवर असे खूप सल्ले आलेले आहेत बघा. तुम्ही या ठिकाणी बघू शकतात की ते सल्ले त्या ठिकाणी तुम्हाला दिलेले असतात की इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन टू द पर्सन्स दोज आर व्हेरी subject, so we can ask them questions and they will ask you or they will tell you some other things to do. ओके, ते सल्ले असतात आणि ते सल्ले तुम्हाला ऐकायचे असतात. मग या वर्तमानपत्रामध्ये आलेलं आहे ना, तर वर्तमानपत्राची किंमत किती असते हो, आहे की नाही. तर साधारण 4-5 रुपयाचे ते काही तर 2 रुपयाला सुद्धा येत आहेत. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हिअर ही इज टेलिंग यू की साध्या चिल्लर पैशामध्ये देखील आपण एखादा सल्ला विकत घेऊ शकतो, आहे की नाही. तो सल्ला आपण सहज विकत घेऊ शकतो आणि तो आपण वापरू शकतो. तो सल्ला आपण मिळवून आपण दुसऱ्या गोष्टी पण करू शकतो. तो सल्ला मिळवणं फार सोपं आहे. बट यू सी ही इज सेइंग अ न्यूजपेपर ॲज चीप ॲज 20 cents. म्हणजे काय, 20 चिल्लर पैशांना देखील त्या ठिकाणी अ कॉलम वेअर द कॉलमनिस्ट म्हणजे कॉलमनिस्ट म्हणजे कोण, कॉलम लिहिणारा. सो ही कॅन गिव्ह ॲन्सर्स to all the emotional problems of the readers, है की नाही, whether it is your uncle, your auntie or your parents. मग तो जो सल्ला आहे ना, तो कॉलमनिस्ट जो आहे, तो कॉलम लिहिणारा जो लेखक आहे ना, तो त्या ठिकाणी देऊ शकतो तुम्हाला तो सल्ला. म्हणजे आपल्या फिलिंग्सविषयी आपण त्यांना विचारलं तर ते त्या ठिकाणी सल्ला देऊ शकतात. हो, त्या पेपरात आपल्याला तो सल्ला मिळू शकतो आणि यू कॅन रीड इट इज फॉर द रीडर्स ओनली अँड रीडर्स कॅन अंडरस्टँड. But you see students, it is not that important to give the person who is speaking advice. Okay, the advice is not required here. Here the poet is asking you to listen and don't give your advice, because advice is very free, it is very cheap, you can get the advice. But he is asking you to listen. Okay, so that's it. Then fifth stanza. आपण 5व्या स्टँझाकडे वळूयात की perhaps at times the poet feels discouraged. Yes, because you are giving your advice to him and he has not asked about the advice. He has asked you to listen. So you are giving him the advice. So poet says that he feels discouraged sometime or he or she becomes unsteady. Faltering म्हणजे काय, तर असंतुलित होणे किंवा पळायला येणे, आहे की नाही, असंतुलित होणे त्याला असं आपण म्हणूया. मग बट नॉट हेल्पलेस. समटाइम्स ही बिकम्स से डिस्करेज्ड, फॉल्टरिंग और ही बिकम्स अनबॅलन्स्ड और वी कॅन से हेल्पलेस. तो कधी हेल्पलेस असू शकत नाही. ही कॅनॉट बी हेल्पलेस. ही विल समटाइम्स मेक मिस्टेक्स, ही विल नॉट अंडरस्टँड द सिच्युएशन करेक्टली, बट ही इज नॉट हेल्पलेस. यू सी स्टुडंट्स, ही कॅन डू हिज ओन. ओके, जर त्याला ते स्वतःला करता येत असेल तर तो करू शकतो, आहे की नाही. बघू शकतात तुम्ही की त्या ठिकाणी तो कशी पण मदत स्वतःची करू शकतो. स्वतः तो त्या गोष्टी सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. वेल, ही विल फेल, हिज अटेम्प्ट्स विल बी अनस्टेडी, बट ही विल डू इट. ओके, बट हिअर इफ यू हेल्प हिम इन हिज problems, then there will be something different situation. You are not solving his problems, but you are creating the problems, you see students. So he feels that he or she can solve problems himself or herself, but you are helping him unnecessarily. This is what he will feel. Okay, that's it. And then there is no need to take help. You help him there though not needed. Here
it is not needed that you should help him, but you are helping him. So you are not at all helping him, but you are adding more to his fears or his shortcomings, or you are you are affecting the confidence of that person. You see students, एखाद्याचा आत्मविश्वास या ठिकाणी गमावला जाऊ शकतो. बघा, when you help him in situations where he needs you to understand him, he wants you to understand, but you are helping him rather than giving him just ideas. You are just going with him and telling him to do such things. So this is all help and it is not needed. What will happen? You are adding to his problems, you see students, and his fears and lack of confidence becomes more prominent there. तो घाबरेल. आहे की नाही? बऱ्याचदा बघा काय असतं की शिक्षक कधी कधी तुम्हाला त्या ठिकाणी एखादी गोष्ट स्वतः करण्यास सांगतात आणि मग ते तुम्हाला अजिबात ती करता येत नाही. तेव्हा मग तो विचार करतो की आता कसं करावं हे. मग तो इकडे बघतो तिकडे बघतो, स्वतः करण्याचा प्रयत्न करतो. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, पण शिक्षक तुम्हाला त्या ठिकाणी अजिबात मदत करत नाहीत. मग त्यावेळेला तुम्हाला वाटतं अरे आता शिक्षकांची मदत घ्यावी की नको, आहे की नाही? पण मग तुम्ही थोडंसं विचार करता आणि एक गोष्ट करून बघतात आणि त्यावेळेला यू बिकम सक्सेसफुल इन सच अटेम्प्ट्स, यू सी स्टुडंट्स. सो व्हॉट यू हॅव लर्न्ड हिअर? येस, यू डेफिनेटली लर्न दॅट यू हॅव कॉन्फिडन्स दॅट नाव यू कॅन डू ऑन युअर ओन. तुम्ही स्वतः ते करू शकतात. बघा ना, आता तुम्ही घरी आहात, तुमच्यासमोर फक्त शिक्षकांचं शिकवणं आहे जे तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये आहे, तुमच्या कम्प्युटरवर आहे. आणि ज्यावेळेला तुम्ही ते शिकत आहात तेव्हा तुमच्यासमोर तो शिक्षकच आहे, परंतु तो तुमची मदत करत नाही ना काही सॉल्व करायला. तो फक्त त्याचं एक्सप्लेनेशन देतो आहे आणि तुम्ही ते ऐकता आहात. तसंच तुम्ही जर स्वतः ऐकलत आणि तुम्ही त्या व्यक्तीची जर तुम्ही जस्ट यू लिसन टू हिज प्लेज, यू सी काय तो ते सांगतो आहे त्या ठिकाणी, तो काय तुमच्याशी त्या ठिकाणी तुमच्याकडे प्रार्थना करतो आहे, तर ते तुम्ही समजून जर घेतलं तर तुम्ही हे असं कधीच करणार नाही. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, सो दॅट इज कॉल्ड इनॲडिक्वेसी. म्हणजे काय? अपुरेपणा त्याचा जो आहे त्यामध्ये. इनॲडिक्वेसी अपुरेपणा. आणि दुसरं म्हणजे यू आर कॉन्ट्रीब्युटिंग, म्हणजे तुमचं योगदान त्या ठिकाणी येतं आहे. कशामध्ये? की अबाउट लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स. यू आर मेकिंग हिम हॅव अ लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स अँड यू आर मेकिंग हिम लूज हिज कॉन्फिडन्स. ओके, दॅट्स इट. नंतर आता आपण बघूयात 7th स्टँजामध्ये, बट व्हेन वी ऑल एक्सेप्ट दॅट ही फील्स what he feels. Okay, when you accept or we all understand that he feels what he feels, त्याला काय वाटतंय ते आपण समजू शकतो. त्यावेळेला he has his own emotions, though his feelings are irrational. जरी ते अतार्किक आहेत, ते फिलिंग्स कसे आहेत? अतार्किक. त्याला तर्क नाही आहे काय असं आपल्याला वाटतं. अरे हा काय असा विचार करतो? नाही, त्याला काय तर्क नाही. दॅट इज कॉल्ड इरॅशनल, अतार्किक. ते आपल्या मनाला पटणारं नसतं, पण तुम्हाला ते ऐकायचं आहे. बिकॉज ही इज सेईंग समथिंग अँड यू शुड रिस्पेक्ट हिज फिलिंग्स. दॅट्स वॉट इट इज ऑल अबाउट स्टुडंट्स. आणि दुसरं आहे, इफ दिस हॅपन्स देन नेक्स्ट ही सेज, इफ दिस हॅपन्स दॅट यू अंडरस्टँड वॉट ही फील्स देन ही कॅन स्टॉप टू कन्व्हिन्स यू. त्यामुळे काय होऊ शकतं? वेन यू लिसन टू हिम what he wants to say, then he can stop to convince you to listen to him. तो तुम्हाला पटवण्याचं थांबवणार आहे. He will stop to convince you about listening to him. Okay, or that what is behind this irrational or illogical or without any reason feelings that the poet has there. Okay, त्याच्याकडे ते जी फिलिंग आलेली आहे ती तुम्हाला कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी थांबवता येऊ शकते. सो यू शुड लिसन टू हिम अँड देन ही कॅन आस्क यू टू जस्ट स्टॉप. ही विल स्टॉप हिज फिलिंग्स. ओके, ही विल नॉट आस्क यू अबाउट दॅट अँड ही विल जस्ट बी देअर बिकॉज इट हॅज गॉट हिज कॉन्फिडन्स. वेन यू लिसन टू हिम इट बिल्ड्स हिज कॉन्फिडन्स. देन वॉट हॅपन्स, यू सी स्टुडंट्स, in the next stanza, that is stanza 8, you see, this situation is clear now that when he gets all the answers that he has decided or whatever he has thought about,
he has got all the answers and he can present them. It is clear that it is easily understood his feelings, and of course he needs no advice there. Now he needs no advice because you have listened to him. Okay, when you listen to that person, he is confident and now he feels that okay, I can do it myself, and he understands it rational or irrational ideas. आणि असा सल्ला आपल्याला कुठे मिळतो बघा, की समोरच्याने फक्त ऐकलं पाहिजे आणि फक्त ऐकलं पाहिजे, त्यांनी मला दुसरं काहीच केलं नाही पाहिजे, त्यांनी मला दुसऱ्या काही गोष्टी करून नाही दिल्या पाहिजे. असा आपल्याला व्यक्ती कोण सापडतो हो, जो आपलं फक्त ऐकेल? देव आहे की नाही, गॉड. So here he is telling you something about, see, God, how he helps you in such situations, you see. So that's why the poet says, for some people prayer becomes effective here, you see students. Prayer म्हणजे we pray to God. ओके, आपण देवाला सांगू शकतो ना आपल्या मनातल्या फिलिंग्स. पण त्या कशा? तर प्रार्थनेद्वारे. आपण जर देवाला प्रार्थना केली एखादी, की देवा मला काहीतरी या ठिकाणी सांगायचं आहे, की तू हे मला असं, मी आता हे करू शकत नाही पण मी हे नंतर करणार आहे, असं जर आपण एखादी प्रेयर त्या ठिकाणी केली तर देवाला ते नक्कीच त्या ठिकाणी तुम्ही त्याला असं, तुम्हाला असं वाटेल की तो ऐकतोय, आहे की नाही. सो गॉड इज लिसनिंग. यस, डेफिनेटली गॉड लिसन्स टू युअर प्रेयर्स, यू सी स्टुडंट्स. आणि मला तरी असं वाटतं की देव तुमचं ते ऐकत असतो. अँड हिअर इन दिस सिच्युएशन what we can do, it is effective, you see students, in this situation. ह्या सिच्युएशनलाच ते इफेक्टिव्ह आहे, कारण तुम्हाला समोरच्याने ऐकलं पाहिजे फक्त, एवढंच फक्त तुम्हाला वाटतं. तर गॉड ऑलवेज लिसन्स टू यू स्टुडंट्स. सो इफ यू आस्क गॉड इन situations where you cannot decide, or whether it is right or wrong you cannot decide, or your decision you are taking and whether it is correct, yes, you have to listen to your inner voice and you have to tell this whether it is correct or not. To whom? To your father or your mother. And if they doesn't listen, your parents don't listen, your teachers don't listen, your friends don't listen, so where you will go? You will go to your God, you see students, and God listens, you see students. So God neither speaks nor gives advice. आता why it is important to go to God? Because God never gives you advice, you see, or he never speaks to you, or God is mute, you see students. तो कसा आहे? अबोल आहे. देव कसा आहे? अबोल आहे. तो आपल्याशी बोलतो का? नाही, त्या ठिकाणी आपल्याशी तो बोलत नाही, पण तो हे सगळं अंडरस्टँड करत असतो बघा विद्यार्थी मित्रांनो, ते आपल्या मनामध्ये आहे. So nor does he try to solve your problems or on you, and he tells you to do or whatever it is, he never tells you to do. तो तुम्हाला काहीच सांगणार नाही त्या ठिकाणी, हे कसं करावं, काय करावं, ह्या प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करावा, काय, तो काहीच त्या ठिकाणी सांगत नाही आहे ना. सो ही इज जस्ट लिसनिंग टू यू स्टुडंट्स. आणि मग देव काय करत असतो, की तुमचे प्रश्न देव सोडवत नसतो त्या ठिकाणी, तो तुम्हाला हेल्प करत असतो. कशा पद्धतीने? तर ज्यावेळेला तुम्ही स्वतः डिसाईड करता दॅट यू वॉन्ट टू कंप्लीट दिस ॲक्टिव्हिटी, ओके, सो यू जस्ट ट्राय टू टेल गॉड दॅट गॉड आय वॉन्ट टू डू दिस, अँड यू गो ऑन अँड डू दॅट ॲक्टिव्हिटी, ओके. आणि ती तुम्ही ॲक्टिव्हिटी केल्यानंतर देर इज नो नीड फॉर एनीबडी टू हेल्प यू देअर. यू आर गोइंग टू डू दॅट ओनली फॉर युअर सेल्फ, ओके. मग देव तुमचं ऐकतो, त्या सर्व गोष्टी तुम्हालाच पूर्ण करण्यास तो काय करतो? प्रवृत्त करतो, आहे की नाही. त्या ठिकाणी तुमचे प्रॉब्लेम तुम्ही स्वतः सॉल्व करतात, कारण गॉड जस्ट लिसन्स अँड लेट्स यू सॉल्व युअर ओन प्रॉब्लेम. ही जस्ट लिसन्स अँड लेट्स यू सॉल्व युअर ओन प्रॉब्लेम. सो अगेन poet here requests you to please listen and hear him or her, so that he or she wants to be heard here. And when other persons want to talk, he or she should wait till he or she turns, his or her turn comes. ओके, जेव्हा त्याची वेळ येईल, त्याची किंवा तिची वेळ येईल, तोपर्यंत ती तुमचं ऐकणार आहे. जो समोरचा बोलणार आहे त्याचं तो ऐकणार आहे, असं तो म्हणतोय बघा शेवटच्या लाईन्समध्ये. सो इफ यू वॉन्ट टू टॉक, वेट अ मिनट फॉर युअर टर्न बघा, अँड आय विल लिसन टू यू. लिसन, ओके. ही पोएम खूप सुंदर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तुम्ही त्या ठिकाणी त्याचे इंग्लिश वर्कशॉप त्या ठिकाणी सॉल्व करू शकतात.
बघा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला त्या ठिकाणी काही कंप्लीट द फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटीज आहेत ते तुम्ही त्या ठिकाणी सॉल्व करू शकतात. बघा त्या ठिकाणी दिलेलं आहे तुम्हाला की व्हेन आय आस्क यू टू लिसन टू मी यू स्टार्ट डुईंग. मग त्या ठिकाणी तुम्हाला काही लाईन्स त्या ठिकाणी कंप्लीट करायच्या आहेत. किंवा राईट द अपोजिट दॅट इज अँटोनाइम्स ऑफ द फॉलोइंग त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. तर ते तुम्ही त्या ठिकाणी कंप्लीट करू शकतात. सोपं आहे, त्या ठिकाणी तुम्हाला सोडवायचं आहे. यूज डिक्शनरीज फॉर दिस. ओके, डिक्शनरी वापरायचा फार चांगला उपयोग तुम्हाला या ठिकाणी करू शकतात. यू हेल्प युअर सेल्फ, स्वतः करा ते. अगदी तुम्ही करू शकतात. जर ते जमलं नाही तर बघू आपण पुढे, तुम्ही विचारू शकतात काही क्वेश्चन्स मला. नंतर आहे बघा की हॅव यू रेड. तुम्ही एखादं पुस्तक त्या ठिकाणी आहे आणि त्या पुस्तक जर तुम्ही वाचलं असेल त्या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं डिटेल त्या पॉईंट्समध्ये तुम्हाला ते टेबल त्या ठिकाणी दिलेला आहे, तो डायग्राम दिलेला आहे. तो डायग्राम तुम्हाला त्यामध्ये कंप्लीट करायचा आहे दोन्ही वेळेला. आणि बाकीच्या सर्व गोष्टी सोप्या आहेत बघा विद्यार्थी मित्रांनो. एक आपला व्हिडिओ आहे या ठिकाणी, तुम्हाला लिंकसुद्धा येईल या व्हिडिओच्या शेवटी. त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी काय करायचं आहे तर त्यामध्ये तुम्हाला प्लॅनर तयार करायचा आहे आपल्या अभ्यासाचा. तो तुम्ही त्या व्हिडिओमध्ये या ठिकाणी लिंक दिली ती तुम्ही बघू शकतात. आणि जे ते तुम्ही करणार आहात तसंच या ठिकाणी त्यांनी सांगितलं आहे 4 नंबरला की मेंटेन अ डायरी, आहे की नाही. तिथे एक डायरी तुम्ही तयार करा आणि दिवसभरात तुम्ही काय केले त्या नोंदी त्या ठिकाणी तुम्हाला करायच्या आहेत. नंतर आहे राईट अँड इन्फॉर्मल लेटर. तुम्ही ते इन्फॉर्मल लेटरसुद्धा लिहू शकतात. फॉर्मल लेटर इन्फॉर्मल लेटर तुम्ही करतच असतात, आहे की नाही. तुम्ही ते नक्की ते सर्व ॲक्टिव्हिटीज कंप्लीट करा. सोपे आहेत. जर जमलं नाही तर तुम्ही मला विचारू शकतात. आय विल हेल्प यू अँड डू वॉच दिस चॅनल. ओके, अँड टेल अदर्स टू सबस्क्राईब. ज्यांनी सबस्क्राईब केलं आहे त्यांचे मी धन्यवाद करू इच्छितो की तुम्ही खूप चांगली ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी तुम्ही सपोर्ट करत आहात. ह्या ॲक्टिव्हिटीज तुमच्यासाठी आहेत आणि सबस्क्राईब करणं खूप आवश्यक आहे विद्यार्थी मित्रांनो. सो व्हेन यू सबस्क्राईब इट इज इम्पॉर्टंट दॅट यू शुड वॉच द व्हिडिओज ऑल. ओके, अँड very important to share all these videos with your friends other than your schools. Okay, outsiders of other schools. Okay, you can share with them. So thank you students, and do watch the channel.